شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd, brothers and sisters in Islam, brothers and sisters in Iman, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today is another beautiful day, Al-Khamis, 15th, if I'm not wrong, of Ramadan, 16th of Ramadan. But this is my last day, my last lecture with you. And I thought of using this opportunity to thank Allah for all, granting us the life to live, granting us Ramadan, granting us an opportunity and Nur Center to meet and discuss issues that concern society at large. It is my sincere hope that both those who invited me and you who attended my lectures are satisfied with what we've been discussing or with what we've been elaborating on. The issue was globalization and its effect on society, and though the time was little, I hope in my brief lectures I satisfied your minds and hearts, and my sincere hope is that you understood what I was trying to warn you against, and you have enlightened yourselves with what we've been discussing for the last 16 days. Tonight I thought of not going into lecturing you about anything, but giving you this opportunity to discuss with me in terms of question and answer. Maybe you have things that you think you should ask and you don't have enough time to ask, or didn't have enough time to ask. So I thought of using this opportunity to be receptive to your questions, and I'd answer that which I can answer. If I need time, I'd say, no, I need time to go through that and answer after I've found out enough time. And that which I cannot answer, I'll say, no, I cannot answer this, I don't have knowledge about it. So please feel free. Let's do something like a discussion of question and answer. Maybe, as some brothers have always told me while we were doing this, is, okay, we've talked about problems, so what are the solutions? And things like that. Please feel free. Whoever wants to ask me anything on the subject, I'm available, I'm here. We have almost 40 minutes to talk about it. Tafadhali, anyone with a question? Any question, please? Kuna mtu ana swali, tafadhali? Yeah. Feel free, flexible. Kama naona English ngumu. Okay. First, I'd like to
thank you for what you have preached us for these 15 days. My questions is about the solutions of an effect of globalization. As I remember, someone who asked the past days about the solutions. He wanted you to suggest the ways using it we can protect the effects, the bad effects of globalization. And you said that you have to unite together on these issues. So how can we unite together so as to fight against the bad effects of globalization while we are, it's difficult to unite together because of our So we have a lot of religious denomination. For example, Shia, Sunni. So, for example, when you go now in the society, then you start preaching. First, your fellow Muslims will start judging you. Who preaches now? Who is preaching? If you are Sunni but Shia, it's difficult to attend that meeting. If you are Shia, the Sunni, it's difficult to attend. So how can we unite as a Muslim? Or because this issue is not a religious issue but public issue, we are all belonging to this issue. So how can we unite? Then we can fight against the bad effect of globalization. And these situations, as I explained. First and foremost, all this that you're saying is in your mind. Because I talk to Shias, I talk to Sunnis, I talk to Ibadis, I talk to Christians. And the content of my topics or subjects is not controversial in the sense that I exempt this sect and agree with this sect. So the first issue is when you lecture people, your approach, the content that you use. Are you biased? Are you leaning towards Shiism or Sunnism or Salafism? Or are you talking Islam in general? But that's an upper stage. That's to come. Let's go back to why aren't we united? Why are you divided? You have agreed that you are divided. What divides you? Is it denominations? Or is it personal issues? So, being of this denomination, does it mean that if you meet a Christian who's in trouble, won't you help? So this is why I'm saying it's all in your mind. Two, there's a tendency of using the system of NGOs. What do I call the system of NGOs? Is when someone talks to you on a subject, then the next thing is you raise up your hand and say, Sheikh, we've understood. Which way forward? This is an NGO syndrome. If you attend so many lectures or seminars by NGOs, CBOs, community-based organizations, or CSOs, civil society organization, this is a phenomenon. When you try to explain to them something that you know it would take like 3-4 days for you to get to the peak of the subject, there's someone who knows quite a lot, raise up his or her hand and say, Sheikh, we've heard about this from many lecturers. What we need to hear from you is which way forward. This word, which way forward, you hear this in many NGO conferences, right? This thing about unity, it doesn't come like you think it comes.
You need to scout. You know what is scouting? Scouting is to look carefully whom you want to do something with, anything. Sometimes you feel like you should do this with someone you went to university with. But apart from the knowledge and education he or she has, she doesn't have the capacity, or he doesn't have the capacity of perseverance. There's someone who you do look down upon. He is more of a persevering personality than the one you went to the college with. There's someone who's selling muhogo in the streets. This one is more of a movement person than Sheikh Stambuli. But you overlook him. Now, when we talk about unity, unity is not to be many. You can start by having a unity of about 5 of you. Talk these things up. If you go back to the community, you won't take even a week. They'll break your heart. What I was seeing for the past 15, 16 days, I see a very resourceful group here. What you need is guidance. And you have your own misgivings. But when you are focused on what you want to do, your personal issues don't count. And this is where mainly we fail. We go in anything with a package of our own personal issues. I am so and so, my tribe is like this, my ethnic community is this. I don't see eye to eye with anyone from that ethnic group. Am I clear about this? Do you understand what I'm saying? Sometimes even among ourselves as Africans, we look at one another with some skepticism. You want to do something with this, but this guy you know is from Tanga. I don't trust guys from Tanga. This one is Mzaramo. No, you know these guys, they're just hard-headed. Now, these are personal baggages that you come into organizations with. Can you leave everything personal outside the organization? When you finish up with what is going on in the organization, then take your personal baggage and move with it. Now, we need to, either pour out, tell it as it is, or just keep it apart. Do what's needed to be done, societal issues. And then pick your baggage, move with it wherever you want to go with it. So unity of purpose. We have a purpose. This is what unified us. This is what brought unity among us. Now anything other than that purpose doesn't count. This is the beginning. This is the beginning channel. I don't like this guy because of this. This is out of question. It should come into this unity. You don't know these guys, they are like this? No, this doesn't count. What do we want to do? We want to inform the masses. So your differences with this person because of ethnic, cultural, traditional, ethics, no, just leave this aside. If we want to sell charcoal, then it doesn't matter who is doing what. Let's sell charcoal. This is what I mean to say. So unity is possible, but you need someone to remind you, like, no, that is personal. Don't bring it in. You don't know this guy, I was with him in school, and that's gone. And I don't need that story here in the organization. What I need you to do is you take barabara ya kwanza. This is where you serve. He takes barabara ya pili. Now you like him, he likes you. You don't like him, he doesn't like you. This is not within the organization. What you guys need is someone to guide you on those lines.
and you can do miracles. Am I understood? Did I answer your question? Any other question, please? Let me start with a quotation of the good word from Malcolm X, who says, silence of good people is more dangerous than brutality of bad people. Why have I quoted this quotation from Malcolm X? Because I want to speak about the many African leaders who are still silent with these what issues of LGBTQ and other evils done by who call themselves capitalist nations. For example, this issue of LGBTQ. There are some African leaders, they don't want to come up and speak against or to agree the issue. And this is not so good things. For example, and another thing in our education system, we are taught that our origin was maybe monkeys and chimpanzee. These are taught in schools, and there's no one of African leaders who believe in this issue, that we are coming, we are originated from chimpanzee, because all African leaders, either they are Muslims or Christians. But why they don't want to change this system? They don't want to come up and protest these issues. So what do you think, if there is any difficulties to change these issues or to go against these issues I can say an effect of globalization? All these issues of LGBTQ and bad systems of our educations, such as this, we are taught in bad things and not incorrect things. So what is difficulties to change this system and to protest this? Let me start with the saying about Malcolm X. There's a saying that says, if talking is silver, silence is gold. There are some things that if you talk, the one who wants you to talk had some doubts. When you talk, the doubt is gone. Another saying goes like this: it is better to remain silent and appear a fool than to talk and remove all doubt. So not everything you need to talk. That's why unity of purpose, it's more of an action-like issue than talking issue. Knowing all that, all this about being like chimpanzees and all this, this is someone who lives in Kenya. It's the Leakey family, it's called Leakey, L-E-A-K-E-Y. Now they live in Kenya, it's their father about Zinjanthropus, Homo sapiens, Homo habilis, right? But these are Zionists, we know them, like me, I know who they are. They're atheists, they don't even believe in Allah, or God if you like. The only place that they agree with God is when they say that God kept Israel as part of their land. This is when they see eye to eye with Allah. The rest, no God. Now about the education system, another saying, education is to the mind what exercise is to the body. So if you are really educated, your mind becomes muscular.
You can take issues like being called a chimpanzee and all that. This doesn't matter anymore. Are you a chimpanzee? Do you believe you come from chimpanzees? So let this go. They do these things to keep us on the roadside so that we don't move. What we have to do is just ignore such issues, move on and make our own system on everything: education, work system, societal system. That's why we need to build upon what we believe is the truth, especially now that Allah has opened our eyes, minds and hearts towards religion. Right? Let's totally submit to the will of Allah. What pleases Allah? Unity of purpose. What can bring this unity to us? The Quran and the Prophet's Sunnah. What more do you need? How can you be divided when the Quran you believe in and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam you believe in? How do you get divided? What unifies you more? Innamal mu'minuna ikhwa. How come you're not brothers, you're not sisters? What separates you from reality? Or is it because we are Muslims but we haven't become believers? Because Islam, you need to talk Islam and do Islam at the same time. If Islam is unity, total submission to the will of Allah, are we doing what Allah wills us to do? Deen is a complete way of life. Are we living that complete way of life? Thinking, acting, feeling. Are we living Islam? Are you sure if Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was to return, he'd be happy when he sees us in a mosque but doing nothing? Today I was talking during a program at IBN Africa TV, IBN TV Africa. Then I was asking my presenter, let me become the presenter, you become the guest. We were talking about a point on waqf property. Then I gave him examples of waqf in Mombasa. We have waqf property that have nightclubs on it. A very famous nightclub in Mombasa is waqf property. The land is waqf property. There are waqf properties that are lost. So I was assuring him, I'm sure in Dar es Salaam there are similar cases. But the problem is Muslims don't know which property belongs to waqf. Then he told me that recently there is a new committee that's been nominated to take care of these issues and bring out a report about it. I say, this is what you'll find out. Now, waqf property is either waqf ahli or waqf khairi. Ahli is for the people who belong to that family. Khairi is for everyone. You can either pay imams, those who do the adhan, you can either put things that are being used in, or pay bill for water in the mosque. But would Allah be annoyed if you use waqf to look and take care of orphans and widows? Why don't the widows in Islam, or orphans, or the physically challenged, the disabled, the old, why don't they go to the waqf office and be provided with cards for ration, so that you go to the shop and get food for the whole month? Then I answered it like, no, it's because Muslims don't even know that this thing belongs to them. Same as all these public amenities. You have an estate, any place here, that you call, this is government estate. No, this is your estate. Government doesn't have no estate. This is a government school. No.
This is your school. It's a public school. Shule ya umma. Estate ya umma. Doesn't belong to government. But you've been cooked, you've been molded mentally. You've been made to think that this belongs to the government. It doesn't belong to you. So system of education, if it's wrong, when you organize yourselves, you have a committee that's looking at education. You have a committee that looks at health issues. You have a committee that looks at the disabled. You have a committee that looks at widows. This is organizing yourselves. It's not structures, it's not offices, it's not buildings, it's you. So start with what's easy. Keep clean where you're living. Do you sweep outside where you live? Let's say I live in this house. Is the outside of this house clean as it should be, as Islam says it should be? Can we come to your room and see how you're living? Are you living Islamically? Or is Islam an ethnic group now? You become like being a Khoja, or being a Swahili, or being a. Is this what Islam is all about? So when I talk about getting organized, this is where it comes in. I know your head tells you like, okay, but which way forward? Okay, we organize ourselves, but which way forward? Now you want an example? I tell you, you see in London there is this group and that group, you know, in Iran there is this group. And no. Leave what you see in front of your eyes. Can't you be like a community-based organization, a CBO, that looks after your own community? Don't look at anyone else. Don't look at Khojas. Look at your own selves. How can you help your own community? Sisters, mothers, grandmas, grandpas. What are you doing for them? Does it need money? Without money, can't you help? Can't you go to any old man's house, dry clean for him or her? Make the room look clean. Give something that you have, little. Buy unga for her. Buy a jiko for her. Try this. Only one old woman or old man. Only one. Try one. Now look at how many you are. Right? 100 shillings each. Tanzanian shillings, 100. How much can you get from this crowd? Try, give to another sister whom you work with. Tell her, please go give this to that grandma. Don't tell her where it's coming from, but look at her face. How joyful it would be, just unga and jiko and mafuta kidogo, chumvi and sukari. Give, check, for trial basis. Now, can't you afford to do a bigger thing for her or someone else? Go take that disabled person who moves by crawling on land. Wash him, put him good clothes, not new, but good clothes, clean one. Look at his face. And look at the faces of the people that see you doing this. Take the advantage of those who are very rebellious within the community when they see you doing this without money. Can't you afford to buy sabuni to dry clean someone's clothes? Can't you afford to give a shirt that you don't use no more? Now, you don't have to have a big company. You don't have to have an office like Noor Center. Try small where you're living. You don't know people who are poor, who can't afford life as you do. Change their way of thinking. Sometimes it just takes sweet talk, no money. Talk to him and he quits smoking bangi or he quits doing whatever crime he's doing. And be humble. That's Islam. Because if you take yourself up, Allah will take you down. But if you go down, Allah will bring you up.
So which one is better for you? Going up and be brought down, or going down and then Allah lifts you and brings you up? So after unity, then go down. Check what Allah does. Sometimes you don't even know there's someone who's checking you, and you are not aware that that guy can change your life forever. This is the problem. When we talk about organizing ourselves, we think about doing something big for everyone to see. No, the big thing starts small. Now start without anything. Thus change one person's life. And when you start, it doesn't end there. Promise him that every weekend we'll be coming to do the same. We clean up your room, we tidy up your bed, we try to check if we have any shuka at home, we bring another one, not a new one we can't afford, but a second-hand one that is clean. We want you to be as clean as this. Sometimes you go to someone, ask, can you give us a second-hand mattress? And you don't know, maybe they say, no, why second-hand? There is an old woman who doesn't have this. Say, no, I'll buy her a new one. Now you see what you can do without a single shilling. Problem is, you don't believe in yourselves. Not believing in yourself means you don't believe in Allah, the miracles He can do through you. Even the prophets never did any miracles. It was Allah through the prophets who did the miracles. Now, what stops Allah from doing those miracles through you? Don't believe me, try and see the changes. Next time I come, say, Sheikh, you told us. We did it and it's now like this. You'll be having offices, cars, motorbikes and all this. Start zero. Don't have this thinking about, no, if we have to start, then we have to have at least a second-hand car that would move around border. No, start without anything. And if you start getting, then just buy a bicycle first. Because border and cars have to be maintained. If you don't have income-generating projects, how can you maintain them? Dedicate yourself into helping those in your community who are less fortunate and see what Allah does. If you give Him this, Allah gives you this. This is His promise, not mine. When it comes to education, this, what we are doing here, is education. You don't have to be on a blackboard. If you talk to someone and you humbly go down to him or her and she quits what she's doing that's against Allah, that's education. And Allah will open up doors for you. He'll bring in, enlightenment in you. Slowly, and you'd come up. Most of us in low-income houses, we know what we go through. It's not easy. I understand your point of view. It's not that easy. But it doesn't need money to do anything. It's need dedication and a true, clean spirit, and everything goes. Should I give you my own example? I haven't been working for the past 30 years. I've never worked for anything. Just worked for 2.5 years in a radio station and I quit. I was a station manager of a media house. But I quit just because one comes in and we don't see eye to eye. Then I say, no, let him take care of it. Let me move on. How do I survive with a wife and kids? That's all with Allah. Now I'm telling you something that I'm sure of. If you start and you're clean towards one another, no one can stop. No one can stop, even if they try. Now come out of that cocoon that we need to have this to be able to do this. You can do everything without anything, only if you are with Allah. He is the mighty, and He'll bless you greatly and abundantly.
Am I clear? Understood? Any other question? Swali langu linarudi mwanzoni pia, ambapo pia umekuwa ukiendelea kulizungumzia hilo swala kuhusu exploitation ambayo ilifanywa na westerners kipindi wanakuja Afrika. Kuzungumzia Portuguese namna gani wale exploit Africa, especially upande wa ipwani. Tukazungumzia miaka 200 karibuni mfululizo walikuwa wanafanya exploitation hapa Afrika, na zaidi ya hapo, na mpaka leo pia bado wanafanya exploitation. Na nafikiri matatizo mengi ambayo Afrika yanaikumba, Tanzania ikiwemo, ni kupitia yale mambo ikawa imepelekea widening gap ambao tukawa tumeacha mbali sana kiuchumi. Kitu ambacho tunasoma kwenye baadhi ya history, tunaambiwa kwamba inaonekana zamani Afrika ilikuwa na uchumi wake ambao ulikuwa ukijiendesha wenyewe, na kuna baadhi ya vitu walikuwa wamefika mbali kiasi ambacho hata Europe na baadhi ya sehemu za western wakawa pia wanakuja kuchukua baadhi ya teknolojia kutoka Afrika. Maana yake kulikuwa na kiasi fulani cha uchumi ambacho kipo juu. So langu ni kwamba kama hali iko hivi, maana yake sisi tunaachwa kiuchumi mbali sana, kitu ambacho kinatufanya tushindwe hata kujiendesha katika baadhi ya mambo yetu. Sometimes vitu vibaya vinakuja, tunashindwa kuvikataa moja kwa moja kwa sababu ya uchumi wetu hatujiwezi. Unakuta viongozi wanaona jambo sio zuri, lakini wanashindwa kulikataa kwa sababu ya uchumi. Wanaogopea labda vikwazo na mambo kama yapo. Sasa swali langu kwa uzoefu wako na pia ujuzi wako uliokuwa nao, nini labda kama Tanzania au Afrika tufanye ili tujaribu kupunguza ile gap, okay? Yani tuje katika uhalisia, tuache yale mambo ya vitabu, ili tupunguze ile gap ambalo lipo. Nafikiri kama tutakuwa na uchumi ambao utakuwa imara, hasa inawezekana mambo mengine yote yakaja kwa mepesi sana. Lakini kama uchumi wetu unatetereka, tutasema tutajitahidi tufanye umoja, lakini kuna sehemu tena tutakwama kwa sababu hatuna nguvu ya kiuchumi. Tutulio kikwazo kimoja basi tumedondoka. So what should we do so that we can Tatizo liko hapo. Mara nyingi mnapopewa fursa kuchagua mtu akuwakilishe serikalini, sawa? Si ndiko kuna kupangwa mambo yenu kule, maslahi yenu. Sasa mnapochagua, kuna swala nyinyi hamjiulizi, huyu anakwenda kuniwakilisha mimi kule au huyu ni mwakilishi wa kule huku kwetu? Mimi najua maneno mengine hamjazoea kusema, kwa hivyo itabidi nirudie mara mbili. Huyu aliyekuja wa Stambuli anataka tumchague ende kule atuwakilishie maslahi yetu. Lakini kwa kweli huyu anakwenda kutuwakilisha sisi kule au huyu ni wa kule amekuja kuwakilisha kule huku kwetu sisi? Kutoka tupate uhuru, watu waliokuwa wako mstari ya mbele kwenye kutetea uhuru, wazee hawakujua kwamba hawa ni wawakilishi wa wale wanaoondoka huku kwetu, si wawakilishi wetu kule. Lakini walikuwa wanajua, kwa sababu kawaida mnapenda mtu anayekuja kuambia maneno mnayopenda kusikia, si mnayopaswa kusikia. Hili ndio tofauti. Mara nyingi mkija kama hivi, you like to listen to what you love to hear, not what you are supposed to hear. Tumeelewana? Kwa hivyo huwa mnapenda kuambiwa maneno. Kama nimekuja hapa, unategemea kuna mtu amumpendi serikalini, niponde tu, mtakuwa mnaangaliana, huyu jamaa mwisho huyu, utafikiri kaambiwa yani. Lakini nikiwa najidai kama siyajui yanayotokea, mimi nikizungumza na nyinyi mnapaswa kuambiwa, mtaanza kupungua mmoja mmoja mwendezeni. Na ulimwengu tuko sasa si ulimwengu wa kuja kuambiwa mnaopenda kusikia, huwa mnalemazwa kifikra. Mnapaswa kuambiwa mambo kama mnaweza kuyachukua au mwezi. Ukweli ni huo, kama hamtasikia leo,
baada ya miaka 5, 10, 20 utaangaliana na mwenzio kama bado mko hai kwa unakumbuka siku fulani nilikwenda kumsikiza yule Stambuli ule. Si haya mambo sasa yanatokea. Ndio sasa hivi nimewaambia umoja wenu si umoja wa idadi, ni umoja wa fikra, mioyo na roho, kwa sababu Mungu anasema mimi sigeuzi yaliyoko kwa watu mpaka wao wageuzi yaliyomo nafsini, sio akilini, sio moyoni, nafsini. Sasa wewe tafuta nafsi ni nini? Nafsi inakusanya vyote hivyo ambavyo wewe unatumia na unavitumia vibaya. Unavitumia vibaya kwa sababu ya ghadhabu, frustration. Unaona hao watu wanatufanya sisi vipi? Au nyumbani. Saa nyingine ni mtu wengi tunatokana na nyumba ambazo ni za talaka, baba na mama waliwachana. Tunatokana na mahali unamjua baba au mama hukumuona amefariki au alikimbia. Unamjua mama, baba pia umjui, hata ukienda kijiweni maskani wako wenzako wanakuonesha halo. Kamuulize mamako babako nani. Sasa unaona wewe utakuwa vipi? Wengine tunaishi kwa dhiki. Baba na mama wako lakini hali si hali. Kwa hivyo tunajifunga vichwa, inakuwa hata kukija fikra haiingii kwa sababu wewe una fikra yako, unataka kama huyu kweli anajua aseme hivi. Kama kulenga pale elimelenga basi amesema maneno mengi, yani Kiingereza unasema ame talk loud and said nothing. Amesema sana kwa nguvu lakini hakusema kitu. Sasa nyinyi ni jopo moja, ni kitengo kimoja cha nguvu sana. Muna umri, ni human resource ambayo inataka guidance, lakini guidance mnataka ile ambayo mnataka nyinyi kusikia. Haiendi hivyo. Guidance ni kwamba ni mtu awaelewe kwamba mnatoka daraja gani kifikra. Naona ni low income generation, si watoto wa matajiri nyinyi. Kwa hivyo lazima kuna misukosuko kimaisha mmepitia. Ukija nayo ni baggage ukiingia kwenye organization na hiyo misukosuko. Iweke nje ya ofisi, alafu tuzungumze organization tufanye nini. Tunalenga kufika mwisho wa ukuta. Twende pale. Sasa mambo uishi tembee naye, unajua huyu jirani yangu, mamake na mamangu hawasikizani, amwendi mahali. Mamake huyu kesha kutukana, anamtukana mamangu. Sasa inakuhusu nini wewe? Na mamako hajamjibu. Hata yeye pia anasema mamako alimjibu mamake siku moja, ndio na yeye asikizane na wewe. Sasa ikiwa hivi tutakwenda wapi? Kuna mtu ambaye tunaishi maisha haya, tunaishi hatukanani nyumbani. Sasa ndio nikatoa mfano katika mtaa mnaoishi, kama hawa pengine wanaishi mtaa mmoja, hawa mwingine. Sasa tuanze mtaa wa hawa, mtu mmoja hivi tumlenge, tumsaidie bila pesa. Ni mzee, twende tumoshe nguo, ni tuchanga wenyewe pesa za sabuni na maji. Tumoshe nguo, watu waone tu vijana wafanya nini, tunamoshea nini papo, tunamwanikia mpaka tunazikunja au tunapiga pasi, tunampa clean. Sasa nyinyi mliofanya, muangalie huyo mliomfanyia sura yake inavyokuwa wakati mkija na mnapoondoka. Kama unaweza beba kamera alafu mkae muziangalie mlipompa na mlipokuja, mkimwamkua alivyokuwa amekunja sura. Sasa mkiondoka mkimpa nguo safi na mmemtandikia, mmetoa mashuka yenu nyumbani, mmeomba kina dada wengine wana mashuka 10, umetoa moja moja, mmempa yule mama na washa mama hizi, na wiki ijayo tunakuja tunakufanyia tena, tunakutandikia nyingine hizi, tunafua. Angalia sura ya huyu mama mkiondoka inakuaje, na ikifunguka hivi sura yake Mungu anahisi nini? Jaribu kukisia. Sasa je, kama ni mlemavu, watu wote mtaani wanamjua na wamempuuza, na nyinyi ndio vijana mnamshughulikia kila wiki, mnakuja au kila asubuhi mnampitia kujua ameamka vipi, na kila mtu amemtupa. Yaani mnataka kuniambia nyinyi mitaa mnaishi hakuna mambo hayo? Mimi nazungumza na nyinyi nakuja level yenu, au nyinyi mnaishi Oyster Bay.
makompaundi makubwa na nini, alafu ukuta tu amuonani. Mama wanalala barabarani, mshazungumza nao mkajoe, kwa nini mama hivi? Hizi ndio kazi zenu kama vijana. Wasichana, mbona unajiuza dada? Hebu njoo jieleze. Mimi nakuita si kwa sababu nataka kutembea nawe, shika hizi. Sisi tuko vijana tunafanya kazi kadha. Tunataka kukuambia please, kama unaweza njoo ujiunge na sisi, tunafanya mambo fulani. Wacha hii kazi. Sasa msikize yaanze kutoka mimi wajua mjomba wangu ndio. Mwache amwage kama pipa. Sikiza tu, utajifunza kitu. Unaweza kufanya kazi hiyo kweli? Mtoe wale waache kazi ile. Au unaona si shauri yake, kwani si mwenyewe amejikatia shauri afanye? Na uoni kama ni Mungu anasema na nyinyi kwa ngoja niangalie imani zenu. Anajiuza tuone, na anavaa buibui pia. Hiyo LGBTQ, unaweza kuzungumza na mtoto ambaye yeye ni gay na muonesha wewe kwa nini ni hivi? Wewe ukuzaliwa hivi, nani alikufanya ukawa hivi? Unaweza kumuuliza. Mimi ndawatafutia pesa za kufanya hiyo kazi, mtafanya? Muwatoe waache ile mambo, watu wako straight. Unganeni na Nuru Center, mimi nitakwenda nitatafuta wafadhili muwalete hapa, mnazungumza nao mpaka awache. Anayejiuza mwili wake mtoto wa kike awache, aje hapa sema basi kama kuna mume anipeni anioe. Mnaweza kufanya hiyo kazi? Mbona inawachekesha sasa? Mimi nitatafuta wafadhili hata Kenya. Taleta Sheikh Aliwi, itazungumza naye na Muhammad huyu Nur Center, watachukua ufadhili. Alafu mkija hapa mnachukua bana, mnakwenda mtaa gani, anawapa, mnakwenda accountability and transparency. Unasema hii nimetumia hivi tiketi yangu hii nini, wewe ananiwekea kwenye file. Small micro enterprise, mama ntilie, mnaweza watafuta kisasa wasaidiwe, apewe bandali moja ya unga, jerrycan ya mafuta, karai jipya, jiko, awache yale ambao wanapikia kama miaka 10. Aondolewe mtaani kichochoroni, aletwe barabarani. Aoneshe adding value kwa maamri yake, atengezewe mifuko mizuri, iwe na add value. Kija ukinua na kupigia clip, wewe pia unasikia raha kubeba mfuko wake. That's community based organization. Kazi ndio hizo. Watoto wa kike wamezaa, kwa bahati mbaya hakuwa amedhamiria, kijana amemtupa, mnaweza kumtoa kule asifanye mambo ya kijinga, mkamleta mali kuna nuru. Sasa kama mko tayari, zungumzeni nao, mimi nitazungumza nao. Tapiga simu watu fulani, tutasema okay, mimi nitatoa kiasi hichi, mtakuja mtafanya kazi hapa. Wangapi mko tayari kufanya kazi hiyo? Si mchezo, mimi nawaambia kweli. Sifanye na nyinyi mchezo, msione ati mimi na joke. Mimi naweza kuzungumza na aliyenialika nirudi tena hapa, tukae hata wiki 2, alafu tuzungumze mambo haya kikamilifu, tupange. Mimi nawaambia kweli kabisa, seriously. Sababu hata wao wanaona ndio Stambuli, sasa tupe basi suluhisho. Unaona ni rahisi, mama amefidiwa na mume ambaye ameishi naye miaka 35 au 40. Hawezi tena kwenda avue nguo yake alale na mtu mwingine, lakini ana jukumu la kama watoto 6 hivi ambao mzee amewawacha bado wadogo. Unaona huyu anapitia nini huyu mama? Nani atalisha hao watoto sasa, na yeye kutembea nje hawezi sababu ya heshima yule mwenzio walikuwa naye. Sasa watoto wazini wamlishe mama nini? Sasa misikiti inafanya kazi gani?
bila kujali madhehebu, nionyeshe mimi misikiti ambayo inalisha watoto kama hao na mama yao, na pengine mume wake mlikuwa mkiswali naye msikiti mmoja miaka yote mpaka alifariki, mlimswalia hapo kwenu, alafu ikawa hamumjui tena. Khatibu wa kila Ijumaa hawakumbushi kwamba kuna mwenzetu yule alifariki, watoto wake. Imamu wa msikiti pia hawakumbushi. Kuna wangapi mmewatupa na mlikuwa nao? Unajua familia zao zinakula nini sasa? Sasa Uislamu wetu ni kukiadhiniwa tuende mbio msikitini tu, kukumbushana swala basi. Na mnaona Mungu anafikiri kama sisi. Kwa hivyo mamama wanazini ovyo watoto wa kike, kazi yenu nyinyi ni kuwakashifu tu. Hamwezi kuangalia mipango namna gani mtawafanya wawache kufanya yale wanaofanya. Akitaka msaada, basi wewe utakuwa ndio ndume sasa. Basi sasa hiyo ataka tukutane mimi na wewe tuzungumze bwana. Anatoa masharubu tu, nakuwa mwanamume sana sasa. Kama anataka msaada ni ulale naye, utakuwa unamsaidia. Kama hataki hiyo, basi atafute mahali pa kula. Ndio anakuuliza sasa, na Mungu nao malaika na waambia ambao wanachukua notes, unaona ripoti gani zinakwenda kuhusu sisi kwa Mungu? Kwa hivyo ninachojaribu kueleza ni kwamba kama ni kazi si za ofisi, ni kazi ya kushughulikia. Unaweza kuwa unashughulikia umma na mtu mwingine akafanya imani akasema no, hawa wanafanya kazi nzuri, kila mpe 100,000 kila mwezi atie mfukoni. Kwa sababu anakuona unakuja kwa miguu kutoka mahali fulani mpaka town. Ameulizia akaamba kusema no, 5 mimi nitawapa 100,000. Hiyo nitatoa kila mwezi. Lakini anataka kuona vitendo ndio na yeye ajitolea atoe. Sasa hii masala ya kama maskani vijeni kukati unanuna tu wewe saa yote haisaidii. Ndio nimewambia kwenye lecture zangu nilikuwa nikiongea, ingawa nimeongea Kiingereza, lakini tunakuwa rebellious sana kwa sababu ya mazingira. Sasa wanakuwa ni watu tunapenda kilo kiasi, wewe ndio umeshtuka sana katika maisha, unajihisi wewe mbabe. Hata kutembea yenyewe pia mpaka udunde ile ndio ujisikie ndio mwenyewe kabisa, kwa sababu unaweza kuwa unapanua mikono hivi na una kifua membamba, lakini ukitembea wewe pia unapenda wewe umepanua ile kama una majipu huko. Si ndio umeona kwa sinema ukizungumza pia unatia zile za hivi sijui nini. Ukivaa pia kofia mpaka weke nyuma huku. Una rebel, hiyo menace to society. Mabanda ya video, sasa kama sisi tukikaa huku, mnaona sisi hatujui hayo, sinaona wazee nini, sasa takuwa hujashtuka. Kwa hivyo nyinyi mnajiona kama nyinyi new age hivi, mmezibuka kweli vichwa na nini. Na I'm sure mimi kama wakati naongea Kiingereza hata ulikuwa hamjui kama najua lugha hii, si ndio? Na shekhe huyu amezaliwa msikitini huyu. Sasa hii ndio naona kumbe anajua mambo yetu kweli huyu. Mimi pia na watoto kama nyinyi sinawaona kwetu. Unavaa style fulani, ukifika karibu na nyumba unavua, unajiangalia hata kwenye gari la watu, hata kama kuna mtu umuone. Unajitengeza ile ukiingia ndani mzee asijue kama ulikuwa umesega nywele nje kule, unazichanua kwa vidole hivi nini ndio unaingia salamu alaykum. Na mzee mwenyewe wazimu wake ni hiyo kwa mkuliwa tu salamu alaykum. Ushaswali wewe? Ndio natoka msikitini. Unapita nyumba fulani unaomba maji ya kunywa yabaki kidogo alafu unatia hapa kwenye nywele kidogo ionekane ulikuwa umetawadha. Na hujapita kabisa. Mnaweza change lakini mna need guidance. Na mtu anawa guide hataki awe shekhe sana. Mtakana awe yuko huku lakini na nyinyi anawajua. Sababu nyinyi ni generation moja
imeleleka kwa namna ya kipekee. Ngoma, filamu. Sasa shekhe, unajua wanaangalia nini? Unajua wanasikiza nini? Sisi tumesikiza kina Morogoro Jazz, kina Baraka Mwishe, Jamhuri Jazz, Nuta, kina Muidini Chongo. Nyinyi mmesikiza Mbosso, Diamond, Alikiba. Sasa manyimbo yenu nyinyi ni yale ya kisasa, hata video zenu mpaka ucheze kama style ya ngono ndio itauza nyimbo yako. Sasa na haikuja kuzungumza na nyinyi mpaka wajue kwa khalfia hiyo, background hiyo, kwamba nyinyi mumepikika hivi. Sasa mnatumia sana smile face ile kuficha nini umeficha nyuma ya hiyo smiling face. Sasa na sisi tunapaswa kuwa ni watu ambao tunawaelewa, tukija tunakwenda na nyinyi na language ambayo tunapiga pale inapotakana, kaulan sadida, unapiga bullseye pale panapotakana kupiga. Ndio wewe pia unarudisha majembe store, unajua wewe shekhe, basi samani atwende basi hivyo unavyosema. Bila hivyo utaniektia tu, utakuja hapo utajidai heshima nyingi, nikikupa mgongo tu unaanza sasa. Hakuna msanii kama wewe. Na mambo haya ya kidini hayafai hivyo. Twendeni tukiwa tumesafishana roho, tunakuja na unity of purpose, umoja wenye madhumuni, wenye malengo. Kwa tunakuja tunakwenda hivi. Sasa yale unaojua ya uhuni yote, ukiingia hapa mlangoni weka begi lako la uhuni pale nje. Ukitoka beba, alafu uanze mambo yako nje. Na utaona kwamba haya tunayofanya hapa ndani yatakuzidi nguvu, utageuka tu. Hata nyumbani watafurahi kwa mashallah, kutoka anze kwenda kule Nur Center. Siku hizi kidogo namuona abadilika. Hiyo ndio lengo. Na madamu shani promise baadhi yenu mnataka kweli kufanya hiyo, Sheikh Ali huyu na Muhammad huyu tutazungumza, alafu mimi najua wapi nitabonyeza wapi na wapi, watapata habari, watawaeleza kwamba jamani, wale mliosema mwaweza kufanya hivi, ule mradi ufadhili umekuja. Njooni tuanze. Na sianze Dar es Salaam, lengeni sehemu fulani, hao watano tuwatoe hao kwanza. Sio mara hawa wakikataa unakwenda kule sijui wapi Libya Street. Anza hawa, usikushinde, nataka kupima na hawa watano, waache kuja hapa. Wataanza kichalichali, watahepa, watafanyia kule, alafu wao wenyewe watakupigia simu, kaka hebu njoo tuongee. Nenda. Hivi unajua hata tulipoondoka kule sio ati tuliacha, tulikuja kujifichia huku, lakini sasa hivi mimi naona doho yale maneno mmetuambia ni kweli. Sasa pale mnafaulu. Watoeni, wakitoka waleteni Nur Center na wao waoneshe na yule ni mwenzetu. Twendeni tuzungumze nao, nitawaambia mimi nimetoka. Faida ziko huku. Alafu mtaona ikenda mtaona mnakwenda namna gani. Sasa hivi itakuwa ni mfano, nchi nzima inakuja hapa kujifunza. Unajua Nur Center, twendeni kule, wamefanya mradi mmoja, wezi amini Dar es Salaam vile imegeuka. Pole pole, na Mwenyezi Mungu inshallah tutakabalie yawe. Inshallah. Naam, any more question? Yeah. Sawa, mwanze huyu pia. Swali langu ni kwamba umezungumzia masuala kumkomboa kijana kutoka katika shughuli mbalimbali anazozifanya, especially hizo tabia mbaya, kwa mfano kama watoto wa kike wanaojiuza na watoto wa kiume wanaofanya mapenzi ya jinsia moja. Lakini swali langu ni kwamba kwenye speech yako umewahi kuzungumza kwamba wale watu wanaotaka vile vitu vitokee wametoa pesa nyingi sana kuhakikisha lile jambo linafanikiwa katika ulimwengu. Na sisi vijana kama vijana wa Tanzania hapa tunatoka katika familia za hali ya chini sana. Bimaana tunategemewa na wazazi wetu, wadogo zetu na watu wengine. Sasa uone kwamba tukianza harakati zile za kumkomboa kijana kutoka kule alipo aje katika njia salama, moja kwa moja tutawakwaza wale waliotoa hela nyingi katika kuhakikisha lile swala linapita, na lazima na nyoa ataanza harakati za kupambana na sisi. Uone kwamba kitakuwa ni chanzo cha sisi kupoteza maisha na
na kurudi kwenye hali ngumu za familia zetu? Swali langu ni hilo. Kwa sababu mimi nikifa, mama yangu huko, wadogo zangu huko watakuja katika masuala nasema wewe. Hapo imekaaje Sheikh? Shukrani Sheikh kwa darasa lako. Mimi nipo katika swala ulilozungumza kwamba ni lazima ujiamini kwanza wewe mwenyewe, yourself. Kisha ukishajiamini au ukishakiamini kile ambacho unachokiamini, kuna hatua unaweza ukaifikia. Lakini tunaangalia katika mazingira tunayoishi, vijana wengi hawajiamini kwa kile wanachokifanya au hawaamini kwanza maisha wanayoishi. Ili mradi tu yeye yupo na anaangalia tu kwamba nikitoka kijiweni, nikienda sehemu ambayo najua leo nikitoka, yani maisha yako hivyo. Sasa nini kifanyike au tufanye nini? Maana kuna kifanyike kipi au nifanye nini kwa yule anayesimamia kile kitu kuhakikisha mtu anatambua kwamba ni lazima kwanza nijiamini ili nifanye kitu fulani. Swali langu lilikuwa ni na Mwenyezi Mungu analeta vitu kama hivi kwa sababu nishalizungumzia Kenya. Nilianza kule kuzungumza masuala ya LGBTQ, tunaweza kupambana vipi, na hapa napenda kusema kama nilivyosema kule, kwa sababu ya sisi kudai tuna imani Mwenyezi Mungu ni mmoja na ndiye anayepaswa kutumikiwa. Sawa? Mwenyezi Mungu ameleta hili jambo, hili janga kupima wenye imani kweli. Swala langu, nani anakubali kufeli ili Mungu aone leo huyu muongo kumbe? Sasa swala la kweli kumbia ndio naungana na huyu. Sasa narudi kwake yeye, kwa baina ya wewe mwenyewe na wazazi wako na Mungu, nani anayeweza kuzuia hawa wenye kufanya mipango hii kukufikia? Wao hakika kama unataka kumtekelezea Mungu hiyo kazi, atawaacha wakufikie? Au humwamini kama anaweza kukulinda na wale na pesa zao wasikufikie? Sasa mimi nafika paka hapa, mimi nalala hoteli pale peke yangu. Kwani unafikiri wao hawajui? Yaweza kuwa sasa hivi wananiangalia live. Unaona ningetoka hapa nikafika hoteli. Sasa mambo mengine ndio nikakwambia kwamba lazima uwe na akili pana. Na nawaambia nataka tena ili zame kwenye akili yenu. Ili janga ni Mungu analiacha kupima anayeamini kweli. Je, unakubali kufeli? Na akikasirika yeye, nani atakusaidia? Nani atamkinga asikuadhibu? Nani anaweza zuia Mungu hapa asiadhibu mmoja wetu? Na kama wale wanaoleta hili janga wanataka kukuadhibu wewe, nani katika wao anaweza mshinda Mungu aweze kukuadhibu wewe? Yaani apite kwa Mungu na Mungu amwache mpaka kufikia wewe. Sasa si masuala ya aina ya dunia maisha yetu tunavyoishi, ni kitu imani. Na imani ni lazima ulekee kwa Mungu, kwa sababu nimekwambia maajabu yenyewe ni yeye Mungu anafanya kupitia wewe. Hata kwa mitume Mungu alifanya kupitia mitume, na hakuna mtume hata mmoja alijisifu yeye ndiye aliyefanya. Sasa kama imani yenu kweli mnamwamini Mungu na si ya vita, yataki vita, si ni kuzungumza, oe wacha hiyo dada, kakangu wacha hii si hali nzuri. Sasa na yakiwa
ni nia yako, Mungu atafanya yale mambo kupitia wewe, si wewe utakayefanya. Nia yako iwe safi kwamba wataka kumtekelezea Mungu kazi yake. Sasa janga la LGBTQ analiacha linasambaa kwa hali kubwa, kwa sababu anataka kupima haya, wale mlikuwa mnadai mnaniamini kila siku, sasa nataka waona imani yenu, twendeni. Kwani yeye mwenyewe anashindwa kuwazuia pumzi wote wale asubuhi kawa hakuna tena? Unaona sasa pale mumepikwa mpaka mumechelewa kufahamu. Si Mungu anasema na wakikuuliza waambie niko karibu kuliko mshipa wao wa maisha. Sasa kwenye wale hayuko. Hawezi kuambia malaika yule wazuie pumzi sasa hivi wawe kwisha, wananaribia umma wangu. Na kama anawawacha anampima nani sasa? Sisi ambao tunakuja tukizungumza na nyinyi tuko wangapi? Ni wangapi wanazungumzia haya mambo? Nini kinawazuia kuzungumza na kitakuja umiza umma wote bila kujali dini, kabila, rangi wala eneo unalotoka? Na mbona wengine wakizungumza wanazungumza kama ile kuwa awe amekaa tu amejulikana? Sheikh Ali pia alizungumza maneno hayo. Kumbuka kitambo miaka 5 basi imeishia hivyo. Hatua zinazochukuliwa kwenye kuhakikisha hili jambo haliathiri jamii kwa jumla ni zipi? Nasikia sasa kuna tembe P2 unakula baada ya masaa 48 au 24, basi ina flash, wenyewe wanatumia neno ina flash, kitu chote kimeingia kwenye tumbo. Kuflash, unaona ukiingia chooni unafanya maji na sasa hiyo tembe ina flash, kama ni mimba nini inatoka moja kwa moja tu, na ni watoto wa shule ndio wanapewa tembe hizo. Unahakika dadako au mwanayo yuko salama? Sijekuwa nazo yeye pia anatumia na wewe ujui, na baada ya muda atakuwa ashiki tena mimba huyu, hata kitaka sasa haiji. Kaflash vitu vingine haviflashiwi huyu vya Mungu na hakujua. Homoni zake zimekuwa disrupted, hasikii hata hamu na mtu huyu. Sasa hivi vitu tunavizungumza ingawa vishapenya, sasa tuvizuie basi visidhuru watu zaidi. Wale wametaasisisha maisha yao, sasa wanatupiga kitaasisi. Sisi hatuna hata za kuwatambua kwamba ni hawa, hakuna hata taasisi hizo. Sisi ni watu wa kulipuka tu, yakija kama hivi basi takbir Allah, takbir Allah basi. Na slogan hazibadilishi kitu. Ndio nikawaambia jamani, tujiorganize, tuwe ni watu sasa tuna mikakati na mipango, lakini zaidi kwanza ni kifikra, tunataarifishana, we inform one another. After some time ile information ikija kwa kila mtu kama ninavyojua mimi na nyinyi mnajua, then which way forward? Sasa to move. Hatua ya kwanza tujaribu kujikata kwa makundi, ili naangalia mambo ya elimu tu. Kuna wenzetu wanasoma lakini wazee wao hawana, namna gani tutawasaidia? Hawa ni afya, kuna watu wazima, kuna watoto wengine akizaliwa tu anaugua ugonjwa mbaya sana, mamake hana uwezo huyu, tutamfanyia nini? Kuna hawa sasa wanaharibika na hujui ni nini. Ndio nakwambia, akisema mjombangu ndio kaanza kunihashiri mimi, sasa hasara gani mimi kujiuza kwa huyu? Yule alikuwa analala na mimi na anipi kitu, kajidaa na imani, kanichukua kwa mama sister yake tu, mamangu dadake tu, ananifanya hivi. Wewe usiniambie mimi unaniletea nini? Waacha vile hiyo, hata Mungu shauri yake atajua siku hiyo. Hivi ndivyo yanavyokwenda. Anaweza kukujibu kitu mpaka kuona siongee naye tena huyu. No, lazima uwe receptive, ujue wewe umefika kiwango hiki, hata Mungu sasa unaona shauri yake. Iko kazi, basi ngoja. Sasa unarudi unazungumza na mtu ambaye kakuzidi akili na maarifa, unamrudia tena, dala sorry kama nimekosea jana, samahani, hebu njoo mimi nakuelewa ni. Sasa wanamtuliza, ndio unakuwa receptive kwa kama uko na mengine mwaga tena.
sababu kwake ni nafuu, kwake ni nafuu sana. Sasa wewe ukijitolea ile kuwa kama pipa ili amwage kwako, wewe ujui unamsaidia kiasi gani yule. Alafu kuna siku yeye sasa atakutafuta yeye kwa, oe kaka njoo, samahani kama nimekukosea. Siku nyingine mpaka mwenyewe nilikaa nikafikiria no yule kaka lakini nimemkosea kweli. Sasa hapo ushaanza kumpata. Sasa nenda naye, haichukui kwa ukisema kesho inakuwa wewe nani. Watu wameambiwa na Mungu na wanajua Mungu utakaa bana, kama ni kunichoma ni siku hiyo. Kwani hizi zinaa Mungu si amesema sipendi usizini. Sasa ukizima taa na wewe pia haoni. Wewe uoni gizani, Mungu pia haoni. Mbona wanafanya? Sasa wakati unafanya hilo tendo, akimwambia malaika yule mnyime pumzi sasa hivi ajue kama mimi niko, utaweza? Na sio namuona vile yuko na hikma, hakunyimi pumzi, anakuachilia tu. Unakuja, alafu siku ya akhera, siku hiyo kutapigwa tarumbeta hiyo, utasema mpaka jina la babu yako siku hiyo. Kweli mimi umenisahau, kweli mimi babu yangu alikuwa mzee Nassir, babake Sheikh Abdillahi nani? Ambo lo, ngoja basi. Bwana asema babake Sheikh Abdillahi. Yeye bwana amwambie yule malaika, wewe tunachezeana. Mwambie simjui. Kwani unafikiri utaget crash huko akhera? Unaona nyinyi yani akili zenu hazijapikwa. Mashekhe wameonyesha do, ukienda tu pale wewe Muislamu, waingia asalamu alaykum kwa malaika waingia sio? Utasimama mlangoni next. Huku Firauni na Karuni, huku ni mitume na maswahaba walikuwa wako njia za sawa. Sasa wewe umefikia nusu ya 8 ndio uingie huko. Nusu tu huku kamilisha, umefika nusu ya 8 wewe. Khairi zako umefika kama hao. Uovu wako umewapita hao. Kama ukufanya hiyo basi wewe uli waste time. Wewe simama nje. Hata main gate uingie wewe. Hujaambiwa hii msikitini eh? Main gate uingie wewe, simama nje. Nilikupa kama miaka 80 hivyo, uleta machezo sana ardhini. Ulikuwa unafikiria leo haitafika eh? Nikutolee video yako nini? Unaona ajabu Majapani, mimi ndio nimewaunda Majapani. Nikutolee yako uone HD. Vituko ulikuwa ukifanya ardhini, mimi nakucheki. Hao malaika wakikasirika, mimi nikiwaambia tulia, atakuja huyu. Miaka 50,000 anasema ni 24 hours, 50,000 years. 80 ni nukta ngapi? Labek au amojanisikia hivi nasema 50,000 years ni kama masaa 24 kwa Mungu. Wewe amekupa miaka 80 tu, ni nukta ngapi umeishi ardhini wewe? Ni kama muadhini na ikama. So unaona ukizaliwa unaadhiniwa, watu wanaswali. Ukizaliwa saa ile unaadhiniwa hapa na hapa, huwa watu wanaswali. Na ukizikwa watu wanakuswalia, huwa wameadhini. Sasa wewe maisha yako ni baina ya adhan na ikama. Huwa ni dakika ngapi? Wewe kwako ni siku nyingi kweli. Yana kungoja, na siku hiyo ukifika main gate utaona viumbe, utaondolewa pazia, utaona viumbe wengine wanakula matumbo yao hivi. Wako hapo main gate hapo. Wao pia hawakuruhusiwa kuingia kama wewe, walikuwa waasi. Sasa itakuwaje? Na hao jamaa waweza kukufanya supu pale nje. Utaweza au hujaambiwa hiyo na shekhe ndio unaleta kuringaringa? Shekhe anakuambia lakini sijida hiyo itakuwa inawaka kama tochi hivi. Beba betri basi. Unaweza fika huko mara iwaki hiyo. Umeisugua sana na jiwe huku eh? Saa nyingi inshallah Mwenyezi Mungu atatuweka kwenye njia iliyonyooka inshallah. Shukran sana za dhati kwa kuja kila siku mkanipa moyo, na mimi inshallah Mwenyezi Mungu atatujaza sote kwa haya ambayo yametokea, na inshallah tutakabalie nia zetu yawe mambo ambayo yatamridhisha yeye, sio tutaridhika sisi. Asanteni sana, mwe na Ramadhani njema na inshallah Idi njema mpaka tutakapokutana tena.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.